Hello everyone. Welcome to my channel Hriday NY. Today I'm gonna discuss about the earning for this week. Jerome Powell speech at Jackson Hole. Wall Street expectation from Jackson Hole meeting. Government shutdown again and what I'm doing. These are the earning for this week. Most important one would be Nvidia. That's gonna be released on Wednesday after 4 p.m. which on October 23. Nvidia is the new AI hype and based on their earning, market could react either negatively or positively toward AI stocks. Let's take a look at what are the Wall Street analysts saying about Nvidia earning. Let's bring in Dan Ives, Wedbush Securities Analyst, has an outperform. And 490, Dan, is not that aggressive compared to some on the street now. I think it's just starting. I mean, I think what we're going to hear from Jensen and NVIDIA, it's really about the demand story that I believe is right now skyrocketing. And if you look at tech across the board, this is going to be guidance heard around the world because it's the godfather of AI. And in terms of what we're seeing, that is the best barometer that we believe is really just starting to what we believe is a new tech bull market underway. What's kept you from goosing your target the way others have, 800, 720 today? I think it's really just showing the use cases into 24, 25. If you look into 2025, 2026, you're talking about revenues that potentially could double over the next 2 years. And I think the important thing for the market, it's not just NVIDIA. It's about what this means for Microsoft, for Google, for some of the pure plays, from Salesforce to Palantir and others. And I just think, in my opinion, this is just starting what I view as probably the biggest transformational tech theme we've seen in 30 years. There's clearly a lot of hype going into Wednesday's print. What if NVIDIA disappoints? Is the downside risk symmetrical to, the potential for an upside surprise here? Yeah, I'd be shocked if there was a downside surprise, just because right now, even being in Asia, all the demand that we're seeing, they almost right now going into, call it mid next year, have already sold through. They're the only game in town. And I think that's the difference right now, is that if you look, the best barometer of AI spending, it goes back to Jensen and NVIDIA. And I think right now, if you look at what happened post-Microsoft, I think there was definitely some nervousness. Is there a slower sort of ramp? You've seen tech stocks sell off here. Bears have come out of hibernation mode. I believe this is a tech rally that continues into the second half, and this is going to put fire in the engine. Nvidia earning কিন্তু মার্কেটকে উপরেও নিয়ে যেতে পারে আবার নিচেও নিয়ে যেতে পারে, স্পেশালি যদি আর্নিং যদি খারাপ আসে তাহলে এআই রিলেটেড যত স্টক আছে সবগুলোই নিচের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দিস আর্নিং সিজন ওভারঅল আর্নিং মোটামুটি ভালোই হয়েছে। যতটা খারাপ এক্সপেকটেশন ছিল সবগুলো আর্নিং সম্পর্কে অতটা খারাপ হয়নি। এখন দেখা যাক এনভিডিয়া কেমন করে। আলটিমেটলি এআই আমি মনে করি যে এটা শর্ট টার্ম কোনো প্রফিটেবল হবে না, এটা আলটিমেটলি লং টার্ম প্লে। সোলারলি প্রতিটা কোম্পানিতে এটা এআই লাগবে এবং ইন্টিগ্রেট করে প্রতিটা কোম্পানি প্রফিটেবল হবে এবং এর বেনিফিশিয়ার হবে। এরপরে আমরা কথা বলবো জ্যাকসন হোল জেরম পাওয়েলের স্পিচ সম্পর্কে। লাস্ট ইয়ারে যখন জ্যাকসন হোলে জেরম পাওয়েল স্পিচ দিয়েছিল, এটা কিন্তু পুরো মার্কেটটাই ক্র্যাশ করেছিল। এবছর জেরম পাওয়েল ওখানে স্পিচ দেবে এবং তার স্পিচের উপরে নির্ভর করবে যে পুরো মার্কেট উপরের দিকে যাবে কিংবা নিচের দিকে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নাসডাক লাস্ট ইয়ারে আগস্ট 25 যখন জেরম পাওয়েল স্পিচ দিয়েছিল জ্যাকসন হোলে, এরপরে কিন্তু মার্কেট পড়া আরম্ভ করেছিল, নেগেটিভ 19% পড়ে গেছিল আগস্ট 25 থেকে ডিসেম্বর 28 পর্যন্ত। এবছর কি হবে সেটা বলা যাচ্ছে না। নেক্সট আমরা দেখবো যে ওয়াল স্ট্রিট এক্সপেকটেশন কি আছে জ্যাকসন হল মিটিং থেকে। Chief Economic Advisor Mohammed El-Arian. Mohammed, what a treat to have you back. Good morning. Good morning, Carl. All right, so you laid out some possibilities. Talk to me about what's likely. So what's likely is that he's probably going to talk about short-term monetary policy issues. I don't think that's the best thing to do because it is a very delicate situation right now. The good news for Chair Powell is that this is a target-rich environment. Whether he chooses to focus on the immediate, whether he chooses to focus on the longer term, or whether he decides to punt, as others have done in the past, and look at a very narrow economic issue with no policy implication. He has a lot to talk about, Carl, and that just shows you how fluid the current situation is. Yeah, David, a year ago, Fed Chair Jay Powell in Jackson Hole laid down a pretty strong landmark in the mountains. Inflation was too high, and no one should doubt the Fed's resolve to bring it down. Well, fast forward a year, and on the eve of this year's summit, Powell and the Fed can claim some success. Inflation has fallen by 5 percentage points, and yet GDP remains above trend and the unemployment rate low.
no recession so far, at least. Yet the Fed still faces a lot of work here. Principally, the economy has not slowed as much as they thought it needed to, and there's been no increase in the unemployment rate. So little loosening in the job market creates concern that continues about wages driving up inflation. Powell's most likely course here, I think, is to stay the course and wait for a slowdown from three things: the lagged effects of monetary policy, bank credit tightening, and, of course, tightening of financial conditions, which we've seen in recent stock market sell-offs and increases in bond yields. Over the past year, and particularly in the past several weeks, the market's taking the Fed more seriously, or embracing this higher for longer mantra from the Federal Reserve. Futures had priced in the year-end 2024 rate at 3.17 this time last year, and now it puts it at 4.25. The average forecast from a Fed official, 0.7 percentage points higher. There you go. That's the chart there. Now, if the economy doesn't show signs of slowing, well, that's a problem for the Fed. It can continue hiking. There is, remember, one more hike built in. Or it could also maintain the current rate. That would mean a tougher real rate because inflation ostensibly would be falling. It's worth pointing out, guys, just because it's Jackson Hole doesn't mean Powell has to decide anything, at least this month. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জেরমি সিগাল, উনি খুব ওয়েল রেসপেক্টেড ইকোনমিস্ট। সে খুব ভালো একটা মন্তব্য করে। Closely. You know, since the 3.5 weeks, I guess it is, since the last press conference, I don't think a lot has happened that changes the outlook. I think he's going to say, you know, we're not, you know, quite done. We're close to the job. I think he's going to stay very data dependent. Don't forget, we still have a full month with a full month, a load of data announcements coming out before the September 20th meeting. So he's going to stress that data dependency. You know, I think there will be a kind of a slightly hawkish tilt because, you know, we're not down to that target. But, you know, honestly, I don't, you know, if you want to know the truth, the higher real yields and the higher interest rates are working in his direction towards tightening policy without Professor, raising. I want to cut you off on that real quick. ওয়াল স্ট্রিট অ্যানালিস্টের কথা শোনার পর একটা জিনিসই ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে মার্কেট কি উপরে যাবে কিংবা নিচে যাবে এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে জেরম পাওয়েল জ্যাকসন হোল স্পিচের উপরেই। আলটিমেটলি আমি মনে করি যদি ইনভেস্ট করতে হয় তাহলে মিটিংয়ের উপরে মার্কেট কোন দিকে যায় সেটার উপর দেখেই আমরা ইনভেস্ট করা ভালো। ইনভেস্ট না করে বসে থাকায় সবচেয়ে বেশি ভালো হবে, কারণ আলটিমেটলি আমরা জানি না জেরম পাওয়েল হকিশ হবে কিংবা ডভিশ হবে। পলিসি মেকারদের যে লিস্ট আছে সেখানে মাত্র 2 জন আছে ডভিশ লিস্টে, 3 জন আছে আপনার মিডিলে, এবং বাকি 6 জন হচ্ছে হকিশ টার্মে। জেরম পাওয়েল এই জ্যাকসন হল মিটিংয়ে কি বলে এবং ইকোনমিক সম্পর্কে তার কি ধারণা এবং ভবিষ্যতে সে কোন দিকে ইন্টারেস্ট রেট কি হাই করবে কিংবা কম করবে তার উপরে মার্কেট নির্ভর করবে যে কোন দিকে যাবে। আজকে রিসার্চ করতে করতে একটা নিউজ দেখলাম, গভর্নমেন্ট শাটডাউন আবার হতে পারে। যে বিল পাস করা হয়েছিল সেটা টেম্পোরারি মেজার এবং অক্টোবর 1 তারিখের ভিতর নাকি নতুন স্পেন্ডিং বিল পাস করা লাগবে। চলুন আমরা ভিডিওটা দেখি এখন। Latest news out of Washington now, where my next guest is warning that we face a looming government shutdown. It could not only take a bite out of GDP, it could also affect what the Fed does with rates in the next couple of meetings. For more, let's bring in Alec Phillips, chief U.S. political economist at Goldman Sachs Global Investment Research. Alec, good to see you. Thanks for having me. So how much are people talking about this already, do you think? I mean, are we already at more than 50% odds of a shutdown? Well, I think so. I think it's more likely than not. I think the problem at this point is it's a little hard to tell when it will happen. They need to pass spending bills by October 1st. But, you know, there's a chance that they could do a temporary extension. You look at shutdowns in the past, they haven't all started at the beginning of the fiscal year on October 1st. But I'd say, you know, I think the view in the market is that the odds are rising, and I think the view in D.C. is that the odds are rising. And one dot that we were just talking about with Brian Reynolds, kind of connecting all of this, is that the Treasury is trying to raise funds, it sounds like, in anticipation of a shutdown, and that's, right now at least, creating some upward pressure on yields. যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি মার্কেট ওয়ারি করতেছে নেক্সট
বাজেট পাস নিয়ে, যেটা আপনি অক্টোবরের 1 তারিখের মধ্যে পাস করতে হবে। যদি না হয় তাহলে আবার প্রবলেম দেখা যাবে। যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন ফিচ ইউএস ডেবকে আপনার ডাউনগ্রেড করেছে AAA থেকে AA+। সো আলটিমেটলি আমি মনে করি যে এটা নিয়ে একটু ড্রামা হবে এবং বোথ অফ দ্য আইল রিপাবলিকান ডেমোক্রেটরা যেটা চাইবে এটা আলটিমেটলি পাস হবে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে মার্কেট এটার উপরে কি ধরনের রিয়াকশন নেয়। সো আমি মনে করি যে এটা জাস্ট শর্ট টার্ম মার্কেট ফ্লাকচুয়েট করবে, কিন্তু আলটিমেটলি ওভারঅল যদি সিপিআই নিচের দিকে যায় এবং ফেড কি বলে তার উপরে মার্কেট আলটিমেটলি ফোকাস করবে। সো নেক্সট আমি ডিসকাস করব এই ধরনের সিচুয়েশনে আমি কি করতেছি। আলটিমেটলি আমি সাইড লাইনে বসে আছি এবং জাস্ট মনিটরিং অল দ্য নিউজ দ্যাটস কামিং আউট, কারণ এই ধরনের নিউজে কোনটা রেখে কোনটা কিনলে যে আপনার মার্কেট উপর দিকে যাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। দেখা গেল আমি একটা স্টক কিনলাম এবং 2 দিন পরে কোনো একটা নিউজের কারণে ওভারঅল মার্কেট ডাউন হয়ে গেল এবং হতে পারে যে ওই শেয়ারটা যদি আমি কনফিডেন্ট না থাকি তাহলে দেখা যেতে পারে আমি লস দিয়ে বেরোতে হবে। তার থেকে বেস্ট হবে যে এই ধরনের সবকিছু রিজলভ না হওয়া পর্যন্ত সাইড লাইনে বসে থাকা ভালো এবং মনিটর করা ভালো। কিন্তু তার ভিতর যেমন যদি কোনো শেয়ার আপনার বেশি ভালো লাগে, যেমন আমার সবচেয়ে পছন্দের শেয়ার হচ্ছে টেসলা। টেসলা যদি 175 এর আশেপাশে আবার আসে তাহলে ডেফিনেটলি আমি আবার ট্রাই করব কিছু কেনার জন্য, বাট নট এভরিথিং। সামান্য কিছু কিনবো এবং আলটিমেটলি যদি আরও পরে আরও কিনবো। বাট টেসলা সাইবার ট্রাক এবং নতুন মডেল 3 হাইল্যান্ড রিলিজের সম্ভাবনা খুব শীঘ্রই আছে। তো আমি মনে করি না যে টেসলা এত নিচে আসবে। তো শেষ জন্য আমি জাস্ট সাইড লাইনে বসে থেকে এই ধরনের মার্কেট নিউজই মনিটর করব এবং দেখা যায় মার্কেট কোন দিকে যাচ্ছে। আমি আরপিএন প্রায় লাস্ট 2 থেকে 3 মাস থেকে ফলো করতেছি। সো এটা যদি $18 আশেপাশে আসে আমার ইচ্ছা আছে কিছু কেনার। ভালো ডিভিডেন্ড দেয়, yield হচ্ছে আপনার 8.85%। এক্সপেন্স একটু হাই আছে, কিন্তু এটা অনেক বছর ধরে মার্কেটে আছে এবং রিলায়েবল। প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আপনার ভালো হবে না। এটা বেস্ট হবে ডিভিডেন্ডের জন্য এবং এরা কিন্তু মান্থলি ডিভিডেন্ড দেয়। মান্থলি ডিভিডেন্ডটা খুব ভালো এবং এটা যদি কন্টিনিউ যদি কিছু কিনতে পারি তাহলে প্রতি মাসে কিছু না কিছু ইনকাম হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন ওরা প্রতি মাসে শেয়ার মান্থলি ডিভিডেন্ড দিচ্ছে 13.60 সেন্টস এবং 2021-এ ওরা 12.40। সো আর একটা শেয়ার আছে যেটা আমার পছন্দ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রিয়েলটি, এখন আছে 13.47-এ। এরাও ভালো ডিভিডেন্ড দেয়, কিন্তু এরা অতদিন মার্কেটে নাই। এরা yield দিচ্ছে হচ্ছে 9.50 এবং এটাও আমার ইচ্ছা যে অ্যারাউন্ড $13 আশেপাশে গেলে আমি ইচ্ছা আছে কিছু কেনার। ডিভিডেন্ড শেয়ারের জন্য এটা ভালো। Expense ratio is 1.19%, so it's not a lot high, বাট প্রতি মাসে এরা ডিভিডেন্ড দেয় এবং সেটাই ইম্পর্টেন্ট। যদি আমার এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।